Hi everyone, welcome to 5-month career point. I'm Ankit Reddy. So today's topic is the socio-economic discussion on the socio-economic data of Telangana. So as you know, on June 25th, Government of Telangana has released a Telangana State Statistical Abstract, and they are calling it as Atlas. Why they are calling this as Atlas? Because they have clearly given the data with maps, which means with different color shading and all. So today's discussion, I will be concentrating on the factual data, how to utilize this factual data, how to make notes out of this statistical data for geography. ఓకే, సో ఇవాళ మన టాపిక్ డిస్కషన్ ఏంటంటే తెలంగాణ స్టేట్ స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఈ జాన్ 25కి రిలీజ్ చేశారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్. సో ఈ పీడిఎఫ్ నుంచి, ఈ డేటా నుంచి మనకి ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఏంటి తెలంగాణ జియోగ్రఫీకి రిలేటెడ్, దాంట్లోంచి వాళ్ళు మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో మీరు ఈ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఇది ఈజీలో అవైలబుల్ ఉంది నెట్లో. జస్ట్ మీరు తెలంగాణ స్టేట్ స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ 2022 అని టైప్ చేస్తే మీకు ఆ డేటా వస్తుంది. సో మీరు అందులో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ చాప్టర్ చూపించే దీంట్లో ఏ చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్తాను అన్నమాట. సో స్టార్టింగ్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ geographical profile of Telangana. So here in this chapter they have mentioned about the number of districts, number of divisions, revenue divisions, okay, and population of Telangana, and some basic information related to the Telangana geography. So this is important for us for Telangana geography. Then the second chapter, demography. So this chapter in demography discusses about ఈ డెమోగ్రఫీ చాప్టర్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే తెలంగాణ పాపులేషన్ ఎంత, తెలంగాణలో హైయెస్ట్ పాపులేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎంత, లోయెస్ట్ పాపులేషన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎంత, పాపులేషన్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి, అండ్ తర్వాత సెక్స్ రేషియో, హైయెస్ట్ సెక్స్ రేషియో డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి, లోయెస్ట్ సెక్స్ రేషియో డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి. సో ఇలాంటి డేటా అంతా మనకు డెమోగ్రఫీలో కనిపిస్తుంది. అంటే పాపులేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈ డేటా మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ infrastructure economy, they are part of economy, school education, then weather and climatology. Telangana వర్షపాతం ఎంత? So it is an average rainfall, mean average rainfall in Telangana is 906 mm. Okay, and you have to segregate which district has the highest amount of rainfall, which district has the lowest amount of rainfall, okay, which districts receive good amount of rainfall during southwest monsoon, which districts receives good amount of rainfall during northeast monsoon. So these areas you need to cover under weather and climate, they have mentioned in detail. Then most important chapter of the entire abstract is agriculture data. Okay, so what you need to cover in this agriculture data? Land use pattern. Telangana land use pattern ela undi, enta percent land forest kundi, enta percent land net zone area. So Telangana forest 24.07% forest area, 49.0% land is used for net zone area, that is for cultivation. సో ఇవి కాకుండా కేటగిరీస్లో కరెంట్ ఫాలో ల్యాండ్, ప్యాస్చర్స్, ఓకే, ట్రీ కవర్, ఇవన్నీ కవర్ చేస్తూ దీంట్లో మనకి ల్యాండ్ యూస్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ పేజ్లో ఉంటుంది, అది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత క్రాప్స్ తెలంగాణలో ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్ ఏంటి, ఫుడ్ క్రాప్స్ ఏంటి, కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఏంటి, ఏ డిస్టిక్లో ఏ క్రాప్ బాగా గ్రో చేస్తారు, అంటే ఏరియా వైజ్గా ఏ డిస్టిక్ ఎక్కువ, తర్వాత ప్రొడక్షన్ వైజ్లో ఏ డిస్టిక్ ఎక్కువ, అండ్ పర్ హెక్టార్ ఈల్డ్ ద్వారా ఏ డిస్ట్రిక్ట్ ఎక్కువ. సో ఈ ఏరియాస్ మనకి అగ్రికల్చర్లో కవర్ చేయాలి. ఓకే, తర్వాత మనం కవర్ చేయాల్సింది జియోగ్రఫీకి రిలేటెడ్ ఇరిగేషన్. సో ఈ చాప్టర్లో డీటెయిల్గా ప్రతి మేజర్ మీడియం బోత్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయినాయి, కన్స్ట్రక్షన్కి అవ్వాల్సినాయి ప్రాజెక్ట్స్ గురించి అన్నిటి గురించి డీటెయిల్గా మ్యాప్స్ ఇచ్చారు విత్ నంబరింగ్. సో ఆ మ్యాప్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్. అండ్ హైయెస్ట్ ఇరిగేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి, లోయెస్ట్ ఇరిగేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి, ఇవి కవర్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ది ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ geography. అండ్ ఎకనామీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎకానమీ, స్కీమ్స్, అండ్ మనం మీకు సిలబస్లో తీసుకున్న గ్రూప్ 2 సిలబస్ కానీ, జేఎల్ డిఎల్ సిలబస్ కానీ, గురుకుల్ సిలబస్ కానీ అన్నిట్లో స్పెషల్గా మెన్షన్ చేశారు తెలంగాణ పాలసీస్ అండ్ స్కీమ్స్ అని. సో తెలంగాణ పాలసీ స్కీమ్స్లో మనకి ఇక్కడ రైతు బంధు గురించి, రైతు బీమా గురించి, ఓకే, అండ్ మన సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్లో పెన్షన్స్ గురించి కానీ, కళ్యాణ్ లక్ష్మి కానీ, షాదీ ముబారక్ ఇలాంటి స్కీమ్స్ గురించి ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అంటే దీని నుంచి మనం ఈ స్కీమ్స్ నుంచి తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం నోట్స్ మేక్ చేసుకొని ఉంటాం, స్కీమ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందని. దీని నుంచి తీసుకోవాల్సిన డేటా ఏంటంటే ఎక్కువ బెనిఫిషరీస్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఉన్నారు, ఎక్కువ బెనిఫిషరీస్ ఏ కమ్యూనిటీ నుంచి ఉన్నారు, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మనం ఈ డేటా నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఒక బ్రీఫ్ అవుట్లైన్
ఈ డాటా నుంచి తెలంగాణ స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నుంచి తీసుకోవాల్సిన ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి. సో మనం ఈ టాపిక్ మొత్తం గురించి డిస్కస్ చేయడం చాలా లెంతీ ప్రొసీజర్. సో నేను ఒక టాపిక్ మోడల్గా తీసుకొని అగ్రికల్చర్ అనే టాపిక్ లేదా డెమోగ్రఫీ అనే మోడల్ టూ టాపిక్స్ ఇక్కడ మోడల్గా తీసుకొని ఈచ్ ఆస్పెక్ట్లో ఎట్లా కవర్ చేయాలని చెప్తాను. సో ఇది చేసే ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళి మీరు చూసినట్టయితే తెలంగాణ ఎకనామీ కానీ తెలంగాణ జోగ్రఫీ కానీ లేదా కరెంట్ అఫైర్స్ ఆస్పెక్ట్లో మీరు చూసినట్టయితే డైరెక్ట్గా వాడు క్వశ్చన్స్లో సోషియో-ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అకార్డింగ్ టు సోషియో-ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ద రీసెంట్ సోషియో-ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ అని మెన్షన్ చేసిన క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి. మోర్ దెన్ 100స్లో ఉంటాయి. ఏ ఎగ్జామ్ పేపర్ తీసుకున్నా అకార్డింగ్ టు రీసెంట్ సోషియో అవుట్లుక్ ప్యాడీ కల్టివేటెడ్ ఏరియా అంటే ప్యాడీ హైయెస్ట్ కల్టివేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ or they may ask you the highest sex ratio Telangana, which district has the highest sex ratio. So ఈ డాటాని యూజ్ చేసుకునే మన క్వశ్చన్స్ అనే ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఈ డాటా రిలీజ్ కాకముందు ఉన్న పాత బుక్స్ అన్ని పాత డాటాతో ఉంటాయి. సో ఆ డాటా చదవద్దు, దానివల్ల చాలా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. ఆ డాటా కరెక్టే, వాళ్ళు రాసినప్పుడు ఆ డాటా చూజ్ చేసుకుని కరెక్టే. ఇది కొత్త డాటా కాబట్టి మీరు డాటాను అప్డేట్ చేసుకోవాలి. కాన్సెప్ట్స్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ ఇందులో నుంచి డాటా అనేది మీరు ఇందులో నుంచి అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ మార్క్ మై వర్డ్స్, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ నుంచి మినిమం మీకు జరగబోయే గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ లేదా గ్రూప్ 3 ఎగ్జామ్లో 15 to 20 క్వశ్చన్స్ పక్కా డైరెక్ట్గా వస్తాయి. 15 to 20 క్వశ్చన్స్. మీరు గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ పేపర్ చూసినా కానీ ప్రిలిమ్స్ పేపర్లో 8 క్వశ్చన్స్ సోషియో-ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నుంచి వచ్చాయి. 150లో 8 క్వశ్చన్స్ అంత వచ్చినాయి. ఏ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే, లేదా రైతు బంధు బెనిఫిషరీస్ గురించి ఏ కమ్యూనిటీ బెనిఫిట్ తీసుకుంటుంది, లేదా మనకి టీ హబ్ గురించి కానీ, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కానీ సోషియో-ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్సే. ఓకే, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కానీ ఆస్పిరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ టాపిక్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదువుతారు కానీ ఈ టార్గెట్లో అప్డేట్ చేసుకోరు. అండ్ ఇదే జాబ్ సెలెక్ట్ అయ్యేవారికి కావడానికి డిఫరెన్స్ ఇదే ఈ సోషియో-ఎకనామిక్ అవుట్లుక్. ఎందుకంటే ఈ ఆస్పెక్ట్ ఒకవేళ మనం ఈ డాటా కానీ క్లియర్గా నోట్ చేసుకొని రాసుకొని మెమరైజ్ చేసుకుంటే, రీడ్ చేసి అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మెమరైజ్ చేస్తే ఎగ్జామ్లో ఈజీగా అప్లై చేసి మనం 10 to 15 మార్క్స్ అందరికంటే ఎక్కువ ఫెచ్ చేయగలుగుతాం. ఇది మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ పార్ట్, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మోస్ట్ క్రూషియల్ పార్ట్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్, రైట్? సో ఈ డాటా మొత్తం కవర్ చేయడం కష్టం కాబట్టి లెట్ us స్టార్ట్ విత్ డెమోగ్రఫీ. అంటే పాపులేషన్ అనే ఈ డెమోగ్రఫీ టాపిక్లో మనం ఎలా నోట్స్ మేకింగ్ చేసుకోవాలి, మొత్తం చదవాలా, దాంట్లో నుంచి ఎలా తీసుకోవాలనేది చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఈ డాటా మొత్తం చదవాలా సార్, చాలా ఫ్యాక్చువల్ ఉంటుంది అంటే అంతా చదవనవసరం లేదు. సో ఎలా చదవాలనేది ఒక టాపిక్ తీసుకొని చెప్తాను నేను. డెమోగ్రఫీ, దట్ ఈస్ పాపులేషన్, రైట్? సో పాపులేషన్ చాప్టర్ 6th ఇది. Yeah, it's chapter 2, page number 17. Yeah. Okay. So this chapter 2, demography. ఫస్ట్ కీ హైలైట్స్ ఇస్తారు దీంట్లో. కీ హైలైట్స్ ఏంటి అంటే చూడండి ఇందులో. సో ఫస్ట్ తెలంగాణ పాపులేషన్, కీ హైలైట్స్లో తెలంగాణ పాపులేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ? సి యాక్చువల్గా అయితే ఈ పార్ట్కి మనకి 2021 సెన్సస్ రావాలి, కాకపోతే కోవిడ్ వల్ల డిలే అయింది. మేబీ 2024లో వస్తుంది. సో మన ఎగ్జామ్ వరకు ఈ డాటానే మనం వాడాలి. సో మనకి ఏ డాటా వచ్చినా కానీ 2011 సెన్సస్ బేసిస్ పైన వస్తుంది. ఓకే, సో 2011 సెన్సస్ బేసిస్ ప్రకారం తెలంగాణలో ఉన్న పాపులేషన్ 3,50,3,674. సో ఈ పాపులేషన్లో మనం ఇండియా పాపులేషన్ చూసుకుంటే 2011 సెన్సస్ ప్రకారం 121 crores, రైట్? సో 121 crores-లో 350 crores తెలంగాణ పాపులేషన్. అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత? సో మనం ఈ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగకపోయినా తెలంగాణ పాపులేషన్లో, ఇండియన్ పాపులేషన్లో తెలంగాణ పర్సంటేజ్ ఎంత? ఓకే, సో దట్ ఈస్ 2.89%. సో ఇందులో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ రావచ్చు. అకార్డింగ్ టు ది 2011 సెన్సస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్, వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ ఇండియా? ఇట్ ఈస్ 2.89%. అండ్ ఈ స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈ డాటా ఫాలో అవ్వడంలో బెనిఫిట్ ఏంటంటే, స్టాండర్డ్ బుక్స్ కంటే ఈ డాటా ఫాలో అవ్వడంలో బెనిఫిట్ ఏంటంటే, యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ ఛాలెంజ్ ది ఎగ్జామినర్. ఇఫ్ ఈ దాంట్లో కంటే ఈ డాటా కాకుండా వేరే డాటా ఇచ్చినట్టయితే మిస్ మ్యాచ్ ఉంటే మనం యాక్చువల్లీ వీ క్యాన్ గివ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇందులోంచి ఈ డాటాని ఎవిడెన్స్గా యూజ్ చేసి మనం ఆ క్వశ్చన్కి, చెక్కింగ్కి, రివాల్యుయేషన్కి ఇవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 2.89%.
Then same data lo we can see if yes, so similar గా డేటాలో మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ST/SC పాపులేషన్ టోటల్ పాపులేషన్ లో తెలంగాణలో 15.5%, ST పాపులేషన్ 9.1%. Okay, so this is socio-economic data, right? So Telangana population lo 2.89%, India lo population manadaithe within Telangana 350 crores lo 3 crores 50 lakhs lo 15.5% population SC community వాళ్ళది, 9.1% ST community వాళ్ళది. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో క్వశ్చన్స్లో స్టేట్మెంట్స్లో మనకి ఏంటంటే తెలంగాణలో ఎస్సీ పాపులేషన్ ఎక్కువ లేదా ఎస్టీ పాపులేషన్ అని డైరెక్ట్ రావచ్చు, డైరెక్ట్ ఫిగర్స్లో కాకపోయినా స్టేట్మెంట్స్లో రావచ్చు. సో ఈ దీంట్లో స్ట్రెస్ చేసుకోవాలి ఈ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, దెన్ రైట్. సో లిటరసీ రేట్లో దీనిలో మెన్షన్ చేస్తారు చూడండి. లిటరసీ రేట్ అంటే ఏంటి, ఎవరు లిటరసీ రేట్ని ఎవరిని కన్సిడర్ చేస్తామంటే 7 years above ఉండి, 7 years above ఉండి ఏదైనా ఒక అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్లో రాయడం కానీ మాట్లాడడం అని రాయడం వస్తే దాన్ని వాళ్ళని లిటరేట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఈ లిటరసీ రేట్ తెలంగాణలో ఎంత ఉంది? సో మీరు ఇంకోటి చూసుకోండి, ఈ తెలంగాణతో చదివేటప్పుడే ఇండియాతో కంపేర్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తెలంగాణ లిటరసీ రేట్ 66.5 ఉంది. సో ఇండియా లిటరసీ రేట్ is 74%. ఓకే, సో మనకి డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్ కాకపోవచ్చు, కాకపోతే మనకు స్టేట్మెంట్స్లో ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఒక పాయింట్ రావచ్చు, తెలంగాణలో లిటరసీ రేట్ ఇండియా కంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే ద లిటరసీ రేట్ ఇన్ తెలంగాణ is more than the average literacy rate of India. The statement is wrong because the literacy rate of India is 74%. The average literacy rate in India is 74%. What is Telangana? 66.5. So it is Telangana literacy rate is less than the total literacy rate of India. So e point aspect jayali. And within this 66.5 literacy rate there is urban rural divide and as well as male female divide. Andru chudandi ee data lo mention chesaru chudandi, 58% literacy rate women లో ఉంటే 75% లిటరసీ రేట్ మేల్ లో ఉంది, మేల్ ఫీమేల్ లో కూడా డివైడ్ ఉంది. అదే మనం అర్బన్ రూరల్ డివైడ్ లో చూసుకుంటే అర్బన్ ఏరియాస్ లో 81.1% ఉంటే రూరల్ ఏరియాస్ లో 57.3% ఉంది. ఓకే, సో ఈ లిటరసీ రేట్ ఈ డాటా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనకి స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా అడగొచ్చు, డైరెక్ట్ గా ఈ ఫ్యాక్చువల్ ఫిగర్ వాడకపోయినా ఇన్ కంపారిజన్ గా స్టేట్మెంట్స్ మనకు రావచ్చు. ఓకే, సో అర్బన్ రూరల్ డివైడ్ కానీ, సో అర్బన్ రూరల్ డివైడ్ ఎంత ఉంది లిటరసీ రేట్లో అని అడగొచ్చు. సో 57 is in rural areas, 81 is in urban. So what is the difference here? 23 or 24% is there is a difference between urban and rural literacy rate. సో ఇట్లా ఈ ఫ్యాక్చర్స్ డైరెక్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ కాకపోయినా కానీ వీటి నుంచి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసి మన క్వశ్చన్స్లో ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండ్ సిమిలర్గా మనకి ప్రతి డాటా ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో ఈ మ్యాప్లో చూడండి, పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఆస్పెక్ట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ. సో వాట్ ఈస్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ? నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ఎన్ పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియా ని డెన్సిటీగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో తెలంగాణ డెన్సిటీ ఎంత? తెలంగాణ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఇస్ 312 persons per square kilometer. 312 persons per square kilometer. Okay, so what is the density, total density of Telangana? It is 312. It is less than India. It is less than India. India's is around 372 plus. So Telangana's density is 312. So within Telangana, so everywhere in Telangana you will not find 312 as the density. So there is variation in Telangana. So you have to identify which districts has the highest density area and which district has the lowest density area. So if they have clearly given this thing with map, so that's why they are calling this abstract as atlas. So if you look at this region, so the highest density area, of course you all know that is Hyderabad is the highest density district in Telangana, which density is 18,161. 18,161. So this is the highest one. Then followed by Medchal Malkajgiri, which is 2,321, and then the next is Hanmakonda. So in and around Hyderabad, that is Hyderabad, Medchal, Rangareddy district stops in density wise population, because you know that you can see the major urban population here, urban centers in this region. So that's why the density of population in these regions are high.
when compared to the other one. And which districts has the lowest density ratio, density? You can identify here that Mulugu. Okay, so Mulugu's population is just 2,94,000. Okay, so obviously the density will be less, it is 71. So whatever the data you are looking at, make sure that you are looking at the top 5 districts and bottom 5 districts. Okay, because they may ask you directly that as per Socio-Economic Outlook or Socio-Economic Abstract 2022-23, which district has the highest density population, or which district among the following districts has the highest density, or they may ask you lowest. So the highest is Hyderabad, Medchal, Hanmakonda, Rangareddy. These districts has highest density, and the lowest density like Mulugu, Komarambeem, Ashabad and Nagar Karnool. These areas. So why this Mulugu, Komarambeem, Nagar Karnool region has lowest density? Because if you remember, Mulugu has 70% of its region is covered with forest. Okay, so when there is forest, obviously population will be low. Same with the Komarambeem, Asifabad, Nagar Karnool, this Jaishankar, Bhupalpalli, these districts are densely, you can see the dense forest in this region. As a result, the population is very scanty, and you find tribal groups in this region. In Mulugu, you find Koya tribes. In Komarambeem, Asifabad, you find Gond tribes. In Nagar Karnool, you find Chenchu tribes. Okay, so this district has lowest population. So you have to correlate the information, whatever the information you have, and remember the facts. It is very hard to remember facts, but if you remember the facts with logic, then you can easily remember this, memorize them and apply them in the examination. Okay, so this is about population density in Telangana. Then moving on to the next data, rural population. Rural population, which districts has the highest population and lowest population? So if you look at here, in Telangana, out of 3.5 crore, majority of population lives in rural areas. So 61.1% population in Telangana lives in rural areas, and around 39% lives in urban areas. Okay, 61.1% lives in rural areas, and within Telangana there are variations in this. So which district has the highest rural population? So the district with the highest rural population, percentage wise, if you look at here, they have given that Mulugu, Naranpet, Medak. So these districts has Mehboobabaad, Mulugu, Naranpet, Medak, Mehboobabaad and Jaishankar Bhupalpalli. These districts has the highest rural population. So the same districts will be least in which area? Obviously they will be least in urban population areas. Okay, so highest in Mulugu, Naranpet, Medak and Mehboobabaad. So these 5 districts are enough. Then move to the top one, the lowest districts. Obviously Hyderabad 0 because there are no rural areas here. Then Medchal, Malkajgiri, Rangareddy, Hanmakonda. So these districts are highest in urban population. So that's why they are low in rural population. So you can look at here the urban population. So urban population in Telangana is around 39%. To be exactly, it is 38.9%. Okay, and highest urban population can be seen in this Hyderabad, Medchal, Malkajgiri, Rangareddy and Hanmakonda. And if you notice, same districts are topping in the areas of highest density. Okay, then lowest urban population, of course, because Mulugu's population is 2,94,000 and rural population is 2,83,000. Only 11,000 people live in urban areas. So the lowest urban population can be seen in Mulugu, Naranpet and Medak. Okay, and highest rural population can be seen in these 3 districts. So reverse. Then, so in the data they have also mentioned about the child population. Similarly, you have to do with this, the top 5 districts and lowest districts. Okay, so total 11.1% is the total child population, 0 to 6 population in Telangana. Same thing with the literacy rate. So first, what is the literacy rate of Telangana? According to 2011 census, it is 66.5. How much it is? 66.5. What is India's literacy rate? 74. Okay, so 66.5. So what you have to identify is the areas which are doing good in literacy rate, which is more than the state average. In the examination, they may not directly ask you the facts and figures, but they may ask you the statements. Which districts has the higher, more than the state's average literacy rate? Which district has the highest literacy rate when compared to the state average? Okay, so state average is 66.5, right? So if you look at here, the top districts in literacy rate, Hyderabad, Medchal, Malkajgiri, Hanmakonda, Rangareddy. These districts has the highest literacy rate, more than the state's average.
Okay, so they are urban centers, so literacy rate is more in Hyderabad, Medchal, Hanmakonda and Rangareddy. But when it comes to lowest literacy rate, this is important. Jogulamba Gadwal has the lowest literacy rate, less than the state average. State average is 66.5%, but here in Jogulamba Gadwal, literacy rate is just 49.9%, less than 50, 49.9%. And similarly, Narayanpet, the adjacent district of Jogulamba Gadwal, so erstwhile Mehboob district is lowest in literacy rate. They are at the bottom of the literacy rate in the state. So Jogulamba Gadwal 49.9%, Narayanpet around 49%, Nagar Karnool 54%, Vanapati 55%. So these districts are doing poor in literacy rate. So for every aspect, top 5 and bottom 5. And note down the percentage. They may not directly ask the district percentage, but if you note down this percentage, you can remember the things easily, right? So this is about the literacy rate. So within literacy rate, there is rural-urban divide and as well as male-female divide, right? So in male literacy rate, in Telangana is 75%. 75%. Female literacy is 58%. Then, most important thing, sex ratio. So conceptual wise, they may ask you what is sex ratio or what is literacy rate, and if they want to frame a question regarding facts, they may directly ask this. So sex ratio is, in India is, the population of females for every 1,000 males is the sex ratio. Okay, so for every 1,000 males, what is the population of women? So in Telangana, sex ratio is 988. It is doing fine in this area because it is more than the state, the country's average. So India's sex ratio is around 944, and India's the Telangana state's sex ratio is 988. Okay, but this is not same throughout the state, so there are variations here. So which district has the highest sex ratio here according to this data? Nirmal district has highest sex ratio more than the state's average. It is 1046. Nirmal has the highest sex ratio, 1046, followed by Nizamabad around 1044, Jagityal 1036, Kamareddy 1033. And if you remember, all these regions are adjacent to each other. Nirmal, Nizamabad, Jagityal and Kamareddy border. They have common borders. Okay, so this area has the highest literacy rate. The highest among this is Nirmal, Nizamabad. Okay, more than the state's average. State average is 988. So which are the states, districts which are performing poor in this area? So obviously the urban centers, Rangareddy, Hyderabad, Medchal. So we have two reasons here for the low sex ratio here. One is prenatal sex determination. Prenatal sex determination means determining the sex of the baby when she is in the mother's womb. Okay, so the rural population, rural areas are far from these hospitals, so they are not taking the test of prenatal sex determination, but in urban centers they are very close to hospitals, so they are going through this test, and if they are finding it as female baby, they are removing it. So that's why the sex ratio in urban centers is low. You can notice here Rangareddy, Hyderabad, Medchal, Malkajgiri, these districts are the urban districts where urban population is more, so sex ratio is low here. Okay, right. So this is about the sex ratio in Telangana. Then moving on to, so in the list they have also given the 0 to 6 ratio, child sex ratio in the state. You have to go through it, top and bottom. And within the community wise, in SC community, the sex ratio is higher than 1000. It is around 1008. Okay, so you have to check the community wise sex ratio as well. Then moving on to scheduled caste and scheduled tribe population in Telangana. As I told you, the scheduled caste population is around 15.5% of Telangana's total population. So which district has the highest SC population? So here it is Mancherial, Jaishankar Bhupalpalli and Nagar Karnool. So these districts has the highest SC population. We are talking about the percentage here. And which district has the lowest one? Hyderabad, Medchal, Malkajgiri. Similarly with the scheduled tribes. So scheduled tribe population is highest among the tribal belt, especially the north eastern Telangana, Mehboob,
Bhadradi Kottagudem, Adilabad, Mulugu. So these districts has the highest tribal population. So which districts it is? It is Mehboobabaad in Estival Warangal, Bhadradi Kottagudem, Estival Khammam district, Adilabad. So Mulugu. These areas, if you remember, Bhadradi Kottagudem, these regions are known for the Gond tribes. Mulugu is known for Koya tribes. Okay, Adilabad is known for Gond Koya tribes. So these tribal belt has the highest tribal population, and lowest tribal population can be seen in urban areas like Hyderabad, Karimnagar, Jogalamba, Gadwal, these areas. Then, in economic point of view, main workers, marginal workers, that means the workers who has employment more than 183 days, then they are called main workers. Marginal workers who has less than 183 days, they are called as marginal workers. Cultivators, okay, who has their own land and generally who cultivate in lease, all considered as cultivators. So you can look at the cultivated data. Then agricultural laborers means Koolilu, right? That means they do not have their own piece of land, or they do not take land as wage, but they work for wages. So such kind of laborers are called as agricultural laborers. So these points are important for economic concept. Okay, so this is what you need to cover under population. Okay, demography. So if you make notes of the top 5 and bottom 5 districts, that's enough. Okay, note down the figures also. They may not ask you the population and percentage, but if you write facts and figures along with that, it is easy to remember. Okay, then we'll move on to the next important topic, which is related to geography, that is agriculture. What are the important aspects of this data related to agriculture? Okay, the seventh one, page number 107. The PDF is easily available, so if you type this, you can get it and download it. Yeah, agriculture. So this table is important. The land use pattern in Telangana table is very much important, and you will get one question from this area, gunshot question from this area. This is land use pattern in Telangana. If you go through the previous year papers, you can come across this type of questions, land use pattern, right? So what you need to cover? So they have given the 9 categories of land utilization in Telangana. So for example, the forest in Telangana is 24.1 of total land area. So what is the total area of Telangana? 1,12,077 square kilometers is the total area of Telangana, area in hectares. Okay, so this is the area of Telangana. Out of that, the forest percentage is 24.1, which is around 26,098. 2698. Okay, so 24.1% forest. Forest area means which area which is reserved, unclassified forest, tree cover, all comes under this area. Then barren and uncultivable land in Telangana is 5.4. Barren and uncultivable land means Banjar Bhumulu, okay, where you cannot cultivate it. So such area is 5.4. Then land put to non-agriculture uses. Land put to non-agriculture uses ante industries, service sector industries, okay, houses, dams, all these things comes under land put to non-agriculture. The area which is used other than agriculture is called as non-agriculture use. So non-agriculture use percentage in Telangana is 7.5%. Right? Then culturable waste. Culturable waste means it is called as Telugulo bead bhumulu antam. Ante agriculture cheyochu kani cheyatledu akkada. You can convert that land into agriculture area. So that percentage is 1.5. Then permanent pastures. Permanent pastures ante ikkada grazing land. Pastures ante gaddi kosam mana Telangana has good livestock population in Telangana. So for that we grow these pastures. So permanent pasture land is 2.5. And then land under miscellaneous tree crops, grooves. Tree crops means your mango totaru. Grooves means a sacred areas, forest sacred areas. So such kind of area is around 1%. Current fallow land, other fallow land. What is the difference between current fallow land, other fallow land? If a land, okavela 1 year lopu ఆ ల్యాండ్ ని కల్టివేట్ చేయకపోతే 1 year లోపు ఆ ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేయకపోతే కరెంట్ ఫాలో ల్యాండ్ అంటారు.
అదర్ ఫాలో ల్యాండ్ అంటే 1 to 5 year కల్టివేషన్ చేయకపోతే, బిలో 1 year అయితే కరెంట్ ఫాలో ల్యాండ్, 1 to 5 years అయితే అదర్ ఫాలో ల్యాండ్. సో కరెంట్ ఫాలో ల్యాండ్ 4%, అదర్ ఫాలో ల్యాండ్ 5.1%. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, నెట్ సోన్ ఏరియా. తెలంగాణలో నెట్ సోన్ ఏరియా ఎంత ఉంది అంటే 49.1%. సో కల్టివేటెడ్ ఏరియా ఈస్ 49.1%. దిస్ ఇస్ ద నెట్ సోన్ ఏరియా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. So generally people confuse between what is this net sown area and gross cropped area. So net sown area is 49.1% here of total land area in Telangana. But if you look at the gross area sown is more than that. See, so the net sown area here in acres is 1,35,82,000, 89,000. But the gross cropped area, if you see in acres, it is 1,84 lakhs. So what is the difference between this net sown area and gross cropped area? That only difference is, you can understand with this small example here. Okay, let us imagine that person A and B, two are brothers. So these two people have 10 acres of land, or let 10 acres of land. So A is growing only one crop in the year, let's say Kharif season. But B is growing two crops, one in Kharif and one in Rabi. Okay, so when you are calculating the net sown area of their family, you can say that it is 10 plus 10, 20. So 20 acres of land is in cultivation. But when you are considering gross cropped area, ఎప్పుడైతే మనం గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియాని కన్సిడర్ చేస్తామో, ఆ ఇయర్లో ఎన్ని క్రాప్స్ కల్టివేట్ అయితే అంత ల్యాండ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఒకటే క్రాప్ కల్టివేట్ చేశాడు కాబట్టి 10 acres తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ బి 2 seasons ఖరీఫ్ ఇంకా రబీ గ్రో చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ మనం 20 తీసుకుంటాం. సో నెట్ క్రాప్డ్ ఏరియా ఏమో 20 వస్తుంది, గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా ఏమో 30 వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఉంది 20 acres, కాకపోతే 2 crops గ్రో చేస్తే దాని గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా. సో అందుకని తెలంగాణలో నెట్ సోన్ ఏరియా 1,35,89,000 ఉంటే గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా 1,84,78,000. సో ఇది 49% ఉంటే 49.1% ఉంటే ఇది 66.7. ఓకే, ద గ్రాస్ క్రాప్డ్ ఏరియా 66.7, నెట్ సోన్ ఏరియా is 49.1. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. Okay, this table is very much important, make note of it. You will get one question from this area for sure. Okay, so after going through this, go through the land holding size in Telangana. So coming to the land holding size in Telangana, if you see here, marginal farmer అంటే ఎవరు, ఎవరికైతే 2.5 acre లేదా 1 hectare is equal to 2.47 acres. సో 1 hectare ల్యాండ్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటాం. ఓకే, సన్నకారు రైతులు మార్జినల్. సో తెలంగాణలో మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటే 2.5 acres కంటే తక్కువ ఉన్న ఫార్మర్స్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే 64.6% ఉన్నారు. 64.6% ఆఫ్ తెలంగాణ ఫార్మర్స్ ఆర్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్. ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ ఇస్ లెస్, 64.6. దెన్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ అంటే 2.5 to 5 acres, అంటే 2 hectares లోపు ఉన్న పాపులేషన్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ సైజ్ 23.7. సెమీ మీడియం అంటే 4.5 to 10 మధ్యలో ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉండేవాళ్ళు 9.5 ఉన్నారు. మీడియం అంటే 10 to 24 acres, 25 acres వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు 2.1. లార్జ్ 0.2. సో తెలంగాణలో అత్యధికంగా ఏ ఫార్మర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు? The land holding size of the farmer is maximum is marginal. 2.5 ఎకరాల కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 64% ఉన్నారు, 64.6% ఉన్నారు. ఓకే, దెన్ స్మాల్ అంటే 2.5 to 5 acres ఉన్న వాళ్ళు 23. సెమీ మీడియం 5 to 10 acres ఉన్న వాళ్ళు 9.5. సో మ్యాక్సిమం తెలంగాణలో ఆస్పెక్ట్స్ మనం చూసినట్టయితే 74 plus 2 76% ప్లస్ మీడియం. సో అరౌండ్ 80% farmers belongs to this marginal, small and semi medium. Okay, so this is clearly mentioned here, so go through it. This is also potential area, and there many times in the examination they have touched upon this area. Okay, right.
Then scheduled caste, scheduled tribes and institutions. So community wise landholding size, if you look at here, SC community landholding size is 11.8% of total landholdings, 11.8%, and scheduled tribes is 12%. So you'll almost see for SC ST, SC community is 11.8% and ST 12%. Then, so after going through this, go through this agroclimatic regions and also go through the headquarters. So which districts comes under which region? So Telangana has 3 agroclimatic regions: northern Telangana, central Telangana, southern Telangana. So you need to identify which districts comes under which region, and what is the type of soil you see in this region, and what are the crops that are grown in this region. ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ కనిపిస్తాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఇక్కడ గ్రో చేస్తారు, ఏ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సౌత్ టు నార్త్ తెలంగాణ మూవ్ అయితే, సౌత్ నుంచి నార్త్కి మూవ్ అయితే రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో నార్త్ తెలంగాణలో 900 సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది. ఐ మీన్ 900 mm కంటే ఎక్కువ వస్తుంది, అంటే 90 సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. సెంట్రల్ రీజియన్లో 90 to 70 సెంటీమీటర్. కానీ మీరు సౌత్ తీసుకుంటే గద్వాల్ కానీ, నగర్ కర్నూలు కానీ, నారాయణపేట, ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్లో రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ లెస్ దెన్ 70 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. సో ఈ రీజన్స్ని రెయిన్ఫాల్, సాయిల్, కల్టివేషన్ ఏరియాస్ బట్టి వేరియేషన్స్లో వస్తుంది. ఓకే, దెన్ టోటల్ ఏరియా, ఇందులో మేజర్ క్రాప్స్ ఇచ్చారు. దాంట్లో గ్రోయింగ్కి తెలంగాణలో ప్యాడీ, రైస్, కమర్షియల్ క్రాప్స్ లైక్ కాటన్, షుగర్ కేన్, గ్రౌండ్ నట్. సో మనం దాంట్లో ఈచ్ క్రాప్కి లార్జెస్ట్ ఏరియా కల్టివేషన్ ఏ డిస్టిక్ ఉంది చూసుకోవాలి. సో ప్యాడీ, టోటల్ 21-22లో లాస్ట్ ఇయర్లో ది ప్యాడీ కల్టివేషన్ తెలంగాణలో ఎన్ని ఎకర్స్ ఉంది? ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు 1 crore acres. That is around 97,97,000 acres of land was under paddy cultivation. And compared to last year అడగొచ్చు, లాస్ట్ ఇయర్ కంటే తగ్గిందా పెరిగిందా అని అడగొచ్చు. లాస్ట్ ఇయర్ 1,04,23,000 కల్టివేషన్ ఉంటే 21-22లో 97,000 పడిపోయింది. సో ఈ కల్టివేషన్, ప్యాడీ కల్టివేషన్ ల్యాండ్ తగ్గింది, అది ఒకటి గుర్తు నోటీస్ చేయాలి. తర్వాత ఏ డిస్టిక్లో కల్టివేషన్ ఎక్కువ ఉంది ప్యాడీకి చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి సూర్యాపేట్, నల్గొండ, నిజామాబాద్, సిద్దిపేట్, దీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ హ్యాస్ ది హైయెస్ట్ ఏరియా అండర్ ప్యాడీ కల్టివేషన్. ఇక్కడ నేను ప్రొడక్షన్ అనట్లేదు, ఏరియా అని అంటున్నాను. ఏరియా వైజ్ తీసుకుంటే హైయెస్ట్ ల్యాండ్ ప్యాడీ కల్టివేషన్లో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటంటే సూర్యాపేట్, నల్గొండ, నిజామాబాద్ అండ్ సిద్దిపేట్. సో సూర్యాపేట్, నల్గొండ, నిజామాబాద్, సిద్దిపేట్, దీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ are the highest paddy cultivation districts in Telangana. Now what you have to focus? Then you have to focus on the production. Which district tops in paddy production in Telangana? Ante it is Nalgonda, not Suryapet. Suryapet has the highest area under cultivation of paddy, but Nalgonda tops in production. That is the difference. And they may ask you the question related to which district has the highest per hectare yield of paddy in Telangana. Per hectare yield is Kamareddy. Okay. So which districts has highest area? Suryapet, Nalgonda, Nizamabad and Siddipet. Which districts has the highest production, leading production in paddy in Telangana? It is Nalgonda. Which district has per hectare yield is Kamareddy. So this is how you need to segregate the points in that and make note of it. Okay. Rest of the districts is not important. Lowest you know to cover in agriculture. Okay. Only in top districts you have to cover in crops. Right. So similar thing you have to do with, same thing you have to do with maize. Maize also in total production, if you look at here, Kamareddy is the leading producer. The Kamareddy, Warangal, Nirmal, these districts have the highest area under maize cultivation. But which district is topping under production? Warangal. Kamareddy, Warangal, Nirmal has the highest area under cultivation. But which district is leading in production? Warangal. And which district is leading in per hectare yield? Nirmal. So this is how you need to segregate this topic. You have to do the same thing for cotton, groundnut, soybean. So whatever the crops they have given, just note down the top 3 districts under area cultivation, production and per hectare yield. Okay, then you will get good notes related to agriculture, and from this area you will get at least one question. One from land use pattern, second from this crops area. Okay, so this is how you need to cover under this region, this topic. Groundnut. So they have given certain crops here, so make note of these points, and you can easily remember, use these maps. So looking at this map, you can easily remember this. Do this for same thing. So they have given for mangoes also. Mango is a tree crop.
So Jagityal is the area where it has the highest area under cultivation. Production wise, Khammam highest. Same thing do with chilies, turmeric and other areas. Okay, so this is how we need to get data related to agriculture in Telangana, right? So the next topic which is important for in terms of Indian geography, the Telangana geography is irrigation. So I have made a separate video on irrigation related to Godavari and Krishna. Go through it. And what you have to cover under this is, so irrigation 153 page number. So here detailedly they have given the project's location of each project, in which district which project is located, which project is in under construction, and so. Yeah, irrigation. So if you can look at this here, look at here. So they have given the major irrigation projects in Telangana and location. So Nagarjuna Sagar, where it is located, it is in Nalgonda. Similarly, Sriram Sagar project, SRPSC 1, it is located in Nizamabad. So this is how we need to look at the project and make note of it, which project is located in which district, okay, on which river, and its irrigation capacity, right? So if you do these two things, you will get one question from this area, at least minimum two questions, one in geography and economy part from these areas, major irrigation projects and medium irrigation projects. Okay, then go through the schemes, beneficiaries, how much amount they are getting, which community, what is the population, which community is getting benefited by this thing, and make a chart out of it. Okay, so out of enter this 200 pages is not important for us, only certain aspects are important. So first go through previous year questions, then collect the similar data based on that. Okay, thank you, we'll meet in the next video.